Οπότε καλημέρα, hello, καλωσορίζομαι τον Paul Corgan. Θα μας πει ποιος είναι. Hello Paul, we will start with a few things about yourself. Θα μας πει τι κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα μας πει λίγο και για WIFI TRIBE. You will tell us what you're doing here in Thessaloniki and also about WIFI TRIBE. Yes, great to be here, thank you. And Χαίρομαι που είμαι εδώ, ευχαριστούμε. And WIFI TRIBE is a digital nomad community where we travel around the world and explore different places as a group. Και WIFI TRIBE είναι μια κοινότητα, είμαστε ψηφιακοί ομάδες που ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο και ανακαλύπτουμε τον κόσμο, δουλεύοντας. Yeah, and we spend 1 month at a time in different countries, so we get to know the place a little bit more deeply, and we get to know each other really well too, and explore the culture as well. Yeah. Οπότε εμείς μένουμε σε μια χώρα ή σε μια πόλη κανένα μήνα, ανακαλύπτουμε, κάνουμε τα ταξίδια μας και επίσης γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα. Yeah. That's very interesting, but you also work, right? Αλλά εσείς δουλεύετε επίσης, σωστά? Yes, so everyone has a job. Most people traveling with us work full-time during the week, and so we work during the week from the city that we're living in, and we explore on the weekends the area and the country that we're in. Ναι, φυσικά, εμείς δουλεύουμε όλη την εβδομάδα, οπότε συνήθως το πρόγραμμα εκδρομών και ό,τι κάνουμε είναι το Σαββατοκύριακο. Okay, so that will be interesting to know about your experience here in Thessaloniki. Where have you been? What have you seen? Θα είναι ενδιαφέρον να μάθουμε τι κάνατε εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι είδατε, πού πήγατε. Yeah, so we love the city. There's so many amazing restaurants. Μας άρεσε πολύ ωραία εστιατόρια. It's beautiful and so much history right in the city that you see while you're. Και πολλή ιστορία που μαθαίνεις παντού, ιστορία παντού. Yeah, while you're working and everything. As well as on the weekends, we traveled to the Three Fingers, we traveled to Meteora and Mount Olympus, and we went up to the border and went to some hot springs one of the weekends as well, which was really interesting. Cool. Οπότε πήγανε και ανεβήκανε στον Όλυμπο, πήγανε στη Χαλκιδική και στα Τρία Πόδια, πήγανε στα σύνορα σε κάποια λουτρά και στα μετέωρα. Yeah. Okay, out of these 4 places, which did you like most? Από αυτά τα μέρη, ποιος άρεσε πιο πολύ, ποιος σας άρεσε? Yeah, my favorite was Meteora. I love the mountains, and my last trip before this was in Norway, and so I love to be in the mountains, hiking, and so Meteora was really cool and really incredible. Μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' άρεσαν τα μετέωρα γιατί γενικώς μ' αρέσουν τα βουνά. Και πήγα και στο προηγούμενο ταξίδι στην Νορβηγία και εκεί έτσι επίσης θαύμασα τα βουνά, μου άρεσε πάρα πολύ. Great. Can you tell us a few things about WIFI TRIBE? How does one become a member and how can one become a member of WIFI TRIBE? Μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα για WIFI TRIBE? Δηλαδή το μεταφράζουμε φυλή των ψηφιακών ομάδων. Πώς γίνεται κάποιος να γίνει ένα μέλος της κοινότητας? Yeah. So to be a member of WIFI TRIBE, you have to have a remote job and be working. So we want that to be part of it. As well as you go through an application process and we do an interview where we talk to someone for almost an hour to try to get to know them really well and make sure they have the right values of what we're trying to build in our community. Okay, just I will translate this. Οπότε, κανονικά πρέπει να έχουμε απομακρυσμένη δουλειά, δηλαδή να μπορούμε να δουλεύουμε από μακριά, online και επίσης χρειάζεται κάποιος να συμπληρώσει μια αίτηση και να περάσει από μια συνέντευξη που κρατάει περίπου 1 ώρα και να συμφωνεί, ας πούμε, με τις αξίες της κοινότητας. I wanted to ask about the values of the community. That's interesting. Θέλω να ρωτήσω για τις αξίες της κοινότητας που ανέφερε. Yeah, so it's everything we do is based around these values, and we have some core values including respect, camaraderie, inclusion. We're looking to include and pull people in. And I think one of the most important is humility. We want to be open to new experiences and learning and be humble and not egotistical is what we're trying to avoid. Ωραία, θα προσπαθήσω να μεταφράσω. Λοιπόν, το πρώτο απ' όλα είναι να υπάρχει σεβασμός,
να είμαστε άτομα λιτά, να θέλουμε να είμαστε ανοιχτά μυαλά, να θέλουμε να μαθαίνουμε καινούρια πράγματα, αλλά να κρατάμε και low profile, έτσι, να είμαστε χαμηλών τόνων που λέμε, για να δεχόμαστε την πραγματικότητα όπως είναι. Και να μην έχουμε πολλές προσδοκίες. Not to have too many expectations, which this is what probably you mean by humble. And with travel, there's always unexpected things that come up, and so being adaptable. Όταν ταξιδεύουμε πάντα υπάρχουν κάποια πράγματα απρόβλεπτα που και πρέπει ο άνθρωπος να μπορεί να αντιδράσει σωστά και να συμβιβαστεί. Cool. So what about your stay in Thessaloniki? Were you satisfied with everything? Στην Θεσσαλονίκη σας άρεσε η διαμονή σας? It was amazing, yeah. I really love this city. I had heard from my dad, who traveled here years ago, that he really loved it. And it's so cool to be right on the water. And I agree with everything he said, which is there's so many good restaurants, there's so much to do. And it's very walkable, though. It's not too big that you feel overwhelmed. It's very nice. So yeah, I think we all loved living here. Λέει ότι ό,τι άκουσα από τον πατέρα μου που ταξίδευσε για Θεσσαλονίκη πριν 2 χρόνια, όλα είναι όπως είπε, πολύ ωραία εστιατόρια, πολύ ωραία πόλη και το κυριότερο είναι ότι μπορείς να την περπατήσεις στην πόλη. Δεν είναι μια τεράστια πόλη με μεγάλες αποστάσεις, όλα είναι κοντά. Very nice. So this team that is in Thessaloniki now, you didn't know each other before, like Yeah. Αυτή τώρα η ομάδα που είναι, how many people are you? 22. 22. Λοιπόν, η ομάδα τώρα των WIFI TRIBE που είναι στη Θεσσαλονίκη είναι 22 άτομα και ρωτάω αν γνωρίζανε ο ένας τον άλλον πριν. Yeah, so we have 22 of us who, some of us know each other from other trips. So I was in Antigua, Guatemala with 2 members earlier this year, and then I get to see them again on this trip, which is very fun. But we also have so many new people, and so it's always a mix of new and people from the community already. So it's nice, you get to know new friends every time. Yeah. Λέει ότι κάποια άτομα τα ήξερε ήδη από τα προηγούμενα ταξίδια που πήγαν Αντίγουα, Γουατεμάλα, οπότε ήταν ωραίο να ξαναβρεθούμε και σε αυτό το ταξίδι, αλλά συνήθως είναι ένα μίξ από παλιές γνωριμίες και από καινούρια άτομα που γνωρίζουμε τώρα. Okay, so what about your plans for the future after this trip? What's next? Ρωτάω τι πρόγραμμα έχει για μετά το ταξίδι στην Ελλάδα. Yeah, so WIFI TRIBE typically has like 3 or more chapters, is what we call our trips, going on at one time. Λοιπόν, εμείς συνήθως έχουμε περίπου 3 προγράμματα, ας πούμε 3 ταξίδια που τρέχουν ταυτόχρονα στην κοινότητά μας. Yeah. So others will go on to those trips, but I will go home because I have a Christmas tree business in the US, which is not remote work, but I run a business there, and then I travel the rest of the year with this. So. Οπότε οι 2 ομάδες θα πάνε σε καινούριους προορισμούς, θα πάνε στα καινούρια ταξίδια και εγώ θα επιστρέψω σπίτι στην Αμερική, όπου έχω μία δουλειά με τα χριστουγεννιάτικα δέντρα. Very interesting. It's not a remote job, but it's your job, let's say. Is it a family business? Είναι οικογενειακή business, ας πούμε? I work with my family, yeah, so we do it together, yeah. Ναι, δουλεύω με την οικογένειά μου, ναι, έτσι είναι. And I wanted to say, WIFI TRIBE in the new year will have many new locations. We're going to Australia, New Zealand, and Asia, other parts of Asia and Africa. So it's very exciting, and there's a lot of new places we're also visiting. Και λέει ότι θα ήθελα να προσθέσω ότι στο καινούριο έτος που έρχεται, νέο έτος, θα έχουμε καινούρια ταξίδια στην Ασία, στην Αφρική και στην Αυστραλία, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. So what should one do if one gets, how to say, an idea to join you? Οπότε τι πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να σας ακολουθήσουμε? Yeah, the process. Yeah. So where can we, let's say, apply? Where can we find the application form? Πού μπορούμε να κάνουμε την αίτηση? Yeah. Have you got a website? Έχετε website? Yeah, it's wifitribe.co.
and you can go on there and learn all about us. And we ask, that you research it a little bit and watch maybe some of our podcasts from Diego, our founder. And it can be really helpful to understand it. And you can apply right there on the website and see all our trips too. Οπότε όποιος θέλει ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στη σελίδα WIFI TRIBE.co και να δείτε όλα τα σχετικά με τις δράσεις, με τις δραστηριότητες της κοινότητας και να δείτε και κάποια podcast από τον Diego που είναι και ο ιδρυτής και φυσικά να βρείτε και την αίτηση που μπορείτε να συμπληρώσετε. Wow, so, okay, very interesting. I don't know, maybe a few things you would like to wish Thessaloniki and yourself maybe in Wi-Fi Tribe. Will you continue to be a member? Και κάποια πράγματα έτσι που θα ήθελες να ευχηθείς στη Θεσσαλονίκη και επίσης τι εύχεσαι για σένα στην κοινότητα. Yes. So Thessaloniki, I think everyone who came on this trip will speak really well of it to their friends and family, and I think will want to come back. I definitely want to come back. Πιστεύω ότι όλα τα μέλη της ομάδας θα μιλήσουν με τα καλύτερα λόγια για τη Θεσσαλονίκη και σίγουρα θα θέλαμε να επιστρέψουμε. And I wanted to mention as well Workshop Stories, the great space that we used for co-working. Και θα ήθελα επίσης να πω κάτι και για το Workshop Stories που μας φιλοξένησε όλες αυτές τις μέρες στο χώρο τους. Thank you, ευχαριστώ πολύ. Yeah, and for me, I will continue next year with Wi-Fi Tribe and continue to travel like this. This chapter in Thessaloniki was my 20th, and so it's been really incredible to be able to see the world in this way. And it's nice to do 1 month, not just a couple weeks or 1 week, vacation, where we actually feel that we know a place a bit more. So, yeah, very lucky. Και εγώ φυσικά και θα συνεχίσω στη Wi-Fi Tribe και θα συμμετέχω και στα επόμενα ταξίδια και είναι ωραία από ό,τι βλέπω είναι το 20ο μου ταξίδι και βλέπω ότι πραγματικά χρειάζεται ένας μήνας τουλάχιστον για να μάθεις την χώρα καλά και να δεις την πραγματική εικόνα για τα πάντα. I remember you mentioned to me that you saw a different, let's say, face of Greece as well, aspect of Greece. Θυμάμαι ότι μου είπε ο Paul ότι είδε και πολύ διαφορετικό image της Ελλάδας μέσα από αυτό το ταξίδι. Yes. So as hosts, because that's my role with Wi-Fi Tribe, leading the group, I don't choose which ones I go to, which trips I take, but all of them are great. And so when I saw Greece, I thought blue waters, islands, tropical almost, right? Mamma mia, maybe. Yeah. Ναι, λέει ότι κανονικά εγώ στην κοινότητα είμαι leader, είμαι ηγέτης, έτσι, είμαι υπεύθυνος για την ομάδα μου και δεν μπορώ να επιλέξω πού θα πάω, δηλαδή το προορισμό μου. Όμως λέει ότι όταν έμαθα για την Ελλάδα, στο μυαλό μου είχα μια εικόνα με κατά γαλανά νερά, με τα νησιά και μάμα μία ίσως. Yes, but it turned out that it was so different. We went to the mountains and Mount Olympus we hiked, and there's beautiful waterfalls and the fall colors, autumn, the trees. And I was so happy because that's what I love. I like that more than the beach, so I was like, this is perfect, and it's so different. Αλλά τελικά, ας πούμε, πήγαμε στον Όλυμπο, κάναμε ωραία εκδρομή, πεζοπορία, είδαμε αυτά τα τέλεια χρώματα του φθινοπόρου, τον καταράκτη και μ' άρεσε εμένα πάρα πολύ. Ήταν έκπληξη γιατί γενικώς μ' αρέσει πιο πολύ το βουνό από τη θάλασσα. Okay, it was a pleasure having you here. Ήταν πολύ ωραίο και ευχάριστο να είσαι εδώ κοντά μας. I wish you all the best. Σου εύχομαι τα καλύτερα and hope to see you in Thessaloniki again. Thank you so much. Να σε δούμε ξανά and all the people and new people as well. Yes. Enjoy the rest of your stay here και να περάσετε καλά. Αύριο φεύγουν, είναι η τελευταία τους μέρα. Yes, thank you so much for having me. Ευχαριστούμε πολύ και καλή μέρα σε όλους. Have a nice day. You too. Thank you. Bye.